Mijn name is Rebecca, en ik ben 38 jaar oud. Ik stand stil bij der Beerdigung meiner Mutter. Mijn hers klopt niks nur vio our trouwer, sondern auch vio our angst. Da ik wust, dass meine Schwester Stephanie jeden Moment eintreffen word. 6 lange Jahre waren vergangen, seit sie mir Nathan geraut hat. Meinen Verlobten, meine Zukunft, meinen en als, den Mann, mit dem ich alt worden will. Seitdem hat ich keinen von beiden mehr gesehen, dann traten es ein. Stephanie stole sie Erde herein, als geheirrter Raum. Es sei sie einen riesigen Diamantring in ihrem Finger und lächelte selbst Jefflet. Weimer, wenn es glad, Junen zu haben. Doch stat, what Birkum micket was seltsames. Ein Rahasi hat keine Ahnung. Whereas beglügen word, und keine Ahnung, was es auf der anderen Seite dieser Trauer Worte. Aber beverigen in Nershol. Weirges ich kreib like Worte, als es meinen Mann sah. Lassen es mich es zirka versiten. Meine Mutter Eleanor war das hers unserer Family. Es zogen in einem bescheidenen Vorstadt aus nahe Boston auf. Es war mehr als nur ein Mutter. Es war mein Vorbild und stark in Hammet. Mit seinem Alter wurde unsere Bindung immer stärker. Selbst nachdem ich in meiner Wohnung in der Innenstadt gezogen war und meine Karriere als Marketingmanagerin aufgebaut hat, rief ich es jeden Tag an. Es war meine Beraterin, mein Trost und meine Anführungskraft. Als Beerdigung auch meinen Botspiegel Draftsbranskim im Stadium diagnostiziert wurde, voll es Siechen, als wird ihr der Himmel einstürzen. Trost der Harten behan langen Westen wir, dass ihr nur noch wenig Zeit blieb. Doch why Eleanor es so typisch hat, ertrig es die Situation benahmen. Mehr Münzer wohlergen als Amerikans. Ihr letzten Tage waren ruhig und voller Liebe, in demselben Haus, in dem wir Kindheitserinnerungen gesammelt hatten. Es starr friedlich in meiner Hand, nachdem es mir das Versprechen abgenommen hat, auch in meinem eigenen Leben Frieden zu finden. Wir 6 Jahren, mit 32, fällt sich mein Leben auf dem Papier nahezu perfekt an. Ein solche Karriere, gefrühen, ein gemütliche Wohnung, doch Surgeon det was fällt. Ich arbeite 60 Stunden pro Woche und hat auf, und Dates, aber nichts hielt, bis Nathan Reynolds kam. Ich lernte Nathan auf einer wohltätigen Schule durch meine College-Freundin Allison kennen. War einfach an sie hin, ihn perfekt Lächeln und Berschomens Selbstvertrauen. Ein 36-jähriger Self-Made Millionär aus der Tech-Branche mit einer Geschichte, weil aus einem Forbes-Artikel. Unsere Verbindung, sofort, wir liebten bei Kunst, Reisen und Ehrgeiz. Dieses erste Abendessen in einem exklusiven Dachrestaurant mit Blick auf den Hafen prägt die Beziehung zwischen uns. Ich weiß noch, wie ich gleich danach meine Mutter anrief. Aufgeregt wie ein Teenager, ich habe jemanden kennengelernt, und ist etwas Besonderes. Unsere Romanze entwickelt sich schnell. Walkendausflüge nach Martha's Vineyard, Symphony Dates in Logenplätzen, Private Abendessen bei Kersenschein in einem Lichterstadt. Nathan war aufmerksam und überrascht mich immer wieder mit kleinen Geschenken und perfekten Plänen. Nach 18 Monaten, während einer Dinnerkreuzfahrt bei Sonnenuntergang im Bostoner Hafen, nieder und match mir mit einem funkelnden 5-Karat-Diamantring einen Soundtrack. Ich sag ja, ohne zu zeigen. Meine Eltern waren begeistert, besonders Mama. Es begann sofort, Hochzeitswollen zu schmieden, mit Nathans Reichtum und ihrer Begeisterung besten es darauf. Das war es richtig Krakenlegion, Traumort, Traumkleid, Traumtag, den war das Stephanie. Meine Schwester war nur 2 Jahre jünger, obwohl es sich emotional wie ein Riesenunterschied anfühlte. Als wir aufwuchsen, standen wir uns nah, aber wir konkurrierten ständig miteinander. Es wollte alles, was ich hatte. Jeden Spielzeug, jeden Freund, jeden Scheinwerfer. Trotzdem wollte ich es als meine Trauzogen. Mama sagt, das wird uns einander näher bringen. Ich wollte glauben,
Das war unsere kindlich eifersüchtig hinter ins Glasen hatten. Vielleicht war ich naiv. Ich habe Stephanie Nathan beim Familienessen vorgestellt. Es sei matcht dem Kompliment, ein bisschen zu viel. Es sei lascht etwas zu laut über sein Witz. Beim Reden streift es ei seinen Arm. Ich schrieb es ihr im Flirt zu. Weimer. Worin dann zur Verlobungsfeier bei meinen Eltern haft es ei Mama. Lichterketten auf zu hängen und Blumen zu arrangieren. Doch den ganzen Abend beobachte ich es ei dabei. Weil es ei Nathan von der anderen Seite des Raums aus beobachte. Als sich unsere Blick trafen, habe es ei ihr Glas und lächelte, ich lächelte zurück. Verlegen. Und diesem Abend nahm mich Mama in der Küche beiseite. Rebecca, Liebling, ist dir aufgefallen? Weil sehr Stephanie von Nathan argeten zu sein scheint. Sagt es ei, worin es ei die Essen zuerst einpackt. Es ei ist nur nett. Mom, antwortet ich und spolt Champagnerguckers auf. Aljordem ist es ei immer noch mit diesem Pharmatypen zusammen. Brian, Mama workt nichts aber so. Sei einfach vorsichtig. Liebling, du weißt doch, weil die Schwester reagiert, wenn es ei etwas bewundert, das du hast. Ich küsst es ei Lachen auf die Wing. Wir sind jetzt erwachsen. Stephanie freut sich für mich. Da bin ich mir sicher, ich heit nix falscher liegen können. Ungefähr 3 Monate wie unsere Hochzeit begann sich Nathan zu wundern. Zunächst war es subtle, längere Arbeitszeiten, Mysteries SMS, Einblick von internationalen Kunden, Verschiebung Verbreitungen und eine neue Distanz in seinem Blick, a kritisiert die mein Lachen in der Findlichkeit. Mein Lieblingskleidung blau ließ mich müde aussehen, sogar das Lesen im Bett wurde zum Problem. Das Licht start in Jets, obwohl mir früher beim Lesen sie gesehen hat. Mittlerweile rief Stephanie immer häufiger an und bat immer Hilfe bei der Hochzeit an. Ich mich nur, dass es für dich perfekt war, Schwester hers, sagt es ei. Es ei bat an, und lief Veränderten teilzunehmen men, in denen ich arbeitsbedingt nichts teilnehmen kann. Es ei haft mehr als ich. Eins Donnerstagabends gegen Nathan, und ich in unserem Lieblingsatelier zu haben, sah mich kommen. Jedes Mal, wenn sein Telefon klingelte, wurde mir das Herz immer schwerer. Beim 5. Sommer bin ich ausgerast. Gibt es etwas Wichtigeres als dieses Abendessen? Fragte ich und behielt meinen Tonfall bei, obwohl sich mir der Magen umdreht. Arbeiten es ei einfach, sagte und leg sein Telefon weg. Es ei wissen ja. Weil es wie einer Produktin Französisch. Später in der Woche wasch ich Nathans Wasch und bemerkt den unbekanntes Parfüm in seinem Kragen. Stark, blumig, nix means, als ich ihn fragt, erklärt. Ein Investor namens Rebecca Mills hat in some Abschied am Arm. Es ei trug starks Parfüm. Das war alles. Es klang vernünftig. Equal es glauben. Immer noch sicher unterhielt ich mich bei einer Tasse Kaffee mit Allison. Es sei tat es auf. Wie der Hochzeit ist jeder Nervs, sagt es ei. Alles klar, das geht vorbei. Aber die Angst ließ mich nix los. Mama bemerkt es auch. Du siehst abgelenkt aus, sagt es ei beim Mittagessen und legt sanft ihre Hand auf meine. Ist das Hochzeitsstress? Ich zwang mich zu einem Lachen. Nur das Planungschaus. Aber ich wusste, dass das nicht der Fall war. Ich habe es noch stärker versucht. Mir sind eigen Beherrschungsdates, einen Wellness-Tag, neu desses. Nichts hat funktioniert. Nathan hat sich nur noch weiter von mir entfernt. Dann kommt der Termin zur Küchenverkostung. Nathan hat sich wochenlang darauf gefreut. Doch sind diesem Morgen riefe an, dringend des Investorentreffen. Stephanie kann mich kommen. Es ei weiß, was mir gefällt. Das hat mich hart getroffen. Stephanie kennt sein Wort Leben besser als ich. Trotzdem habe ich zugestimmt. Am nächsten Tag, als ich Nathans Auto für ein bevorstehende Party sauber match, fand ich einen elnen Ohrring, der im Sitz feststeckt. Silber, baumelt,
mit einem Saphirstein, Stephanies. SIE hat SIE zuan zur Verlobungsfeier ihn geschenken zur Großmutter. Ich konfrontiert Nathan nach am selben Abend, ruhig, oh, SIE muss es vollen Glassen haben, als ich SIE zum Florsen gefahren habe, sagte ohne mit der Wimper zu zucken. Du hast mir nieres Geld, dass du Stephanie irgendwo in gefahren hast. Habe ich das nix? Das muss mir entfallen sein. Später rief ich Stephanie an. Ihr Geschichte? Die gleich. Zuhendlich. Ich konnte nicht schlafen. Innerlich begann ich mich aufzulsen. Mein Gewichsing. Ich bekam dunkelringender den Augen. Ich begann heimlich einen Therapeuten aufzusuchen. 3 Wochen vor der Hochzeit schlug Nathan ein Verschiebung vor. Ich mach mir Sorgen dich, Rebecca. Du bist nix du selbst. Ich brach zusammen. Sag mir, was ich getan habe. Sag mir, wie ich das wieder hinbekomme. Hielt mich einfach nur fest. Els ist gut, sagte, aber seine Augen waren leer. In dieser Nacht waschte ich 3 morgens auf. Sein sieht die Betty's Warcall. Von Fleur hör ich in einem Telefon flüstern. Nix Jets. SIE wordens herin. Ich weiß. Bald. Versprochen. Am nächsten Tag beschloss ich, in seinem Büro mit einem Mittagessen zu überraschen. Als ich ging, rief Papa, ist du schon, din Mama sagt, du hast so viel abgenommen. Mir geht's gut. Dad, lag ich, nur die Nerven. Ich bring Nathan Mittagessen mit, a Charity. Gut, der Jung behandelt dich hoffentlich wie ein Kanigen, wenn nur wust. Gibt gut angekommen, wink mich der Sicherheitsbeam durch. Ich stieg in den aufzeigenden Wolfdenstock und betrachtete mein Spiegelbild, versich den Sturm hinter meinen Augen zu verbergen. Meine Finger umklammerten die Braunlunchtüten wenig fester, als ich aus dem Aufzug stieg. Mein Herz klopfte wie lauter Aufregung. Darin war Nathans Lieblingssandwich, aus dem kleinen Feinkessladen gegenüber meinem Büro. Ich dachte, in Beerdigungsmythos wird sein Stimmung haben. Vielleicht wird es uns helfen, wieder so zu leben, wie es früher war. Als ich den Empfangsberg erreichte, blickte Nathans Sekretärin Margot an ihrem Computer auf. In dem Moment, als sich unsere Blick trafen, veränderte sich ihr Gesichtsausdruck. Beherrschung flackert auf, denn es was das fast in Panik grinst, Rebecca. Wir haben dich heute nichts erwartet, sagt SIE schnell, und ihr Blick huscht nur zu Nathans geschlossener Brüder und dann wieder zu mir. Schon okay, sagt ich mit einem sanften Lächeln und hielt die Lunchtüte hoch. Ich habe ihm nur etwas zu essen mitgebracht. Ich warte. Margot stand so plötzlich auf, dass ihr Stollen Pars in der Meter Zirkel eigentlich hatte ausdrücklich darum gebeten, nichts gestört zu werden, SIE versich mir sanft den Weg zu versperren. Wie ehrlich kann ich ihm sagen, dass du da bist? Es was in ihrem Tonfall, es was angespanntes und ein studiertes, ließ mich erschüttern. Ist da drinnen allein? Margot, ihr Zeigern sagt dels. Ich wartet nichts auf eine Antwort. Ich ging direkt an ihr vorbei und stieß die Brüder auf. Was ich drinnen sah, war sich Trümmer in mein Gedächtnis einbrennen. Nathan in seinem Schreibtisch, sein Hand rutten auf Jimmens Huffen, die Teil meiner Schwester. Stephanies Arme waren seinen Hals geschlungen. Ihre Lippen pressten sich zu einem langsamen, innigen Kuss so feinender. SIE haben mich selbst nicht einmal gesehen. Ich hat wols en Sekunden, sind qualvoll, sillen zu reigen Sekunden, jedes Detail aufzunehmen. Stephanies Rockrutschhock, Nathans Krawat LASD Siege, ihr Körper verheddern Siege, als were dies nix das erst Mal, als deiter hinter mir in Schloss fiel, schauten SIE inlich auf. 3 Gesichter, gefroren, die Zeit blieb stehen. Meine Finger umklammerten die Braunlunchtüten wenig fester, als ich aus dem Aufzug stieg. Mein Herz klopfte wie lauter Aufregung. Darin war Nathans Lieblingssandwich, aus dem kleinen Feinkessladen gegenüber meinem Büro. Ich dachte,
een Beerdigung wordt zijn stemming hebben. Wie wordt essens helfen, wieder so zu leben. Wie früher war. Als ik den empfangsberg erreicht, blik Nathan's secretary en Margot wanneer computer af. In dem moment, als sich unsere Blick trafen, verandert die sich ihr Gesichtsdruck. Beerdigung flackert auf. Denn it was das fast and panic-grinst, Rebecca, where haben dich nächster Worte, sagt es schnell, und ihr Blick huschner zu Nathans geschlossener Bruder und den wieder zu mir. Schon okay, sagt ich mit einem sanften Lächeln und hielt die Lunch tut hot. Ich habe ihm nur etwas zu essen mitgebracht. Ich wurde, Margot stand so plötzlich auf, dass ihr Stelling pars Meter Zirkel eigentlich hatte, ausdrücklich darum gebeten, nichts gestört zu werden, es wirklich mir samt den Weg zu versperren. Wie kann ich ihm sagen, dass du da bist? Es was in ihrem Tonfall, es was angespantes, und ein studiertes, les Maker schildern. Ist da drinnen allein, Margot, ihr Zeigern sagt Deals. Ich wartet nix auf eine Antwort. Ich ging direkt in ihr vorbei und stieß die Bruder auf. Was ich drinnen sah, war sich fremmer in mein Gedächtnis einbrennen. Nathan Lennon seinem Schreibtisch, sehen Han Rutten auf Jimmens Huffen, die Teil meiner Schwester. Stephanie's Arme waren seinen Hals geschlungen. Ihre Lippen pressten sich zu einem langsamen, innigen Kuss so feinender. Es haben mich selbst nicht einmal gesehen. Ich hatte wohl en Sekunden, sind qualvoll, seelen zu reichen Sekunden, jedes Detail aufzunehmen. Stephanie's Rockrush-Talk, Nathan's Krawat LASD Siege, ihr Körper verhedderten Siege, als were dies nix das Mal, als dieter hinter mir in Schloss fiel, schauten es ähnlich auf. Drei Gesichter, gefroren, die Zeit blieb stehen, Rebecca, Nathan fing sich als erster und fummelt mit breiteren Stimmen seiner Krawat herum. Das ist nix das, wann ich es aussieht. Stephanie mascht sich nix einmal die Mühe zu legen. Es hab nur ihr Kind, trotzig wie immer. Das haben wir nix geplant. Es ist einfach, passiert. Aber das seltsam daran, ich habe nix gesittert. Ich habe nix geschrien. Ich fühlt mich ruhig. Mir war kalt. Wie lange? Nathan sah es an, den wieder mit. Rebecca, lassens. Private darüber reden. Wie lange? Wiederholt ich. Meine Stimme zittert nix. Stephanie antwortet. Seit der Verlobungsfeier, der Luft wird aus dem Raum gesaugt. Mann, fast die Hälfte seines Engagements waren die Einladungs des Singsaussuch. Leinenfarben und Blumenarrangements auswählt. Es haben das gemacht. Nathan bewegt sich langsam hinter seinen Schreibtisch, als würde sich auf eine Verhandlung mit einem Kunden vorbereiten, und distanziert sich von dem Chaos, das gerade angerichtet hat. Ich wollte nix, dass es passiert, begann im Prat, sanft, manchmal. Unter sich Gefühl, ich wollte es dir sagen. Nach dem, nach was, unterbrach ich es nach der Hochzeit, nach den Flitterwatchen, nach dem ersten Jahrestag, a Schultweg. Ich habe wirklich den richtigen Zeitpunkt zu finden. Ich spür, wie mir die Lunch tut aus der Hand rutscht und auf den Boden fiel. Ich habe dir vertraut, hierbei, zumindest Stephanie wirkt jetzt unbehaglich. Es wirklich, ihr Stimme zu mildern. Es ist einfach passiert. Back off. Wir haben wirklich dagegen anzukämpfen. Nenn mich nicht so, sagt die kalt und scharf. Der Spitz aus meiner Kindheit fällt sich wie ein Schlag ins Gesicht an. Nix passiert einfach so. Nix aber wir machen hinweg. Nix bei jedem heimlichen Telefonet, bei jeder Luge. Jedes Mal, wenn du mir ins Gesicht gelächelt hast. Obwohl du wusstest, was du tust, Nathan drückt die gegen Sprechlich. Margot, komm bitte rein, Sekunden später erschien Margot. Ihr Blick begegnet meinem Nix. Bitte begleiten es Rebecca hinaus, sagt der Ton los. Es ist, aufgebracht, ich richte mich auf. Ich begleit mich selbst hinaus.
Ich weiß nix, weil ich Geschäft habe, mit meiner Wort hinausgehen. Aber irgendwie habe ich Geschäft. Aufzugflossen mir Deitrigen, Whitepills aus dem Boden, Highs and an awful tam. Als ich mein Auto erreich, schluckst ich fast und konnt kaum atmen, die Heimfahrtverging way im Flug. Ich erinnere mich nur noch genau an eins, weil ich mich zittern auf dem Badezimmerboden zusammenroll und meine Mutter anrief. Ich konnt nix einmal sprechen. Es sei im Papa kommen in halb einer Stunde. Es sei hatten einen Schlüssel. Ich brach des nix übers Deiter zu öffnen. Mama hielt mich im Arm, während ich wein, und flüstert mir zu, dass es sei das sei, und els got word, Papa lief mich gebalden. Fussen im Wohnzimmer auf und auf, sein Gesicht wurde rot. Ich wurde in 10, murmelte, und presst ein Hand auf sein Brust. Thomas, din Blutdruck, warning Mama, aber ich kann aus die wat in ihren Augen sehen. Dein Achsen tage waren wein Nebel ausschmerz. Mama half mir, lieferant in Anzrufen, und els Abzusigen, Florissant, Caterer, Fotograf. Papa kammerte sich die Finanzen und sprangen weiterfeld in der Brandung, den ich immer kennt. Ich brach den Verlobungsring zurück in Nathans Wohnung, doch ich sah nix. Ich gab ihn dem Porter. Ich konnte es nix vertragen. Sein stimmt noch einmal zu hören, Stephanie Sacken waren bereits dort. Ihr Kleider sind in seinem Schrank, ihr Parfüm im Badezimmer. Unsurfamiliar Infos wurden durch ihr ersetzt, und dann kam die E-Mail. Nathan skickt ein cool, geschmiddig Nachricht über die auf die lang und Surgementsmen Gegenstände. Wohnte sogar, dass Stephanie geholfen hat, die restlichen Gegenstände zu katalogisieren. Das hat mich tiefer getroffen als els ander. Durch gemeinsam Fremder für ich die Wahrheiten, nach denen ich nix einmal gefragt hat. Es hatten sich Jeeds mal getroffen, wenn ich lange bei Ted hat. Jeeds mal, wenn ich ries. Jeeds mal habe ich versig, unser Leben aufzubauen, Stephanie verfolgen. Es stolpert nix darüber, es selbstständig. SMS, heimlich treffen, anzügliche Fotos, Meine Schwester. Der Wert sprach sich schnell in unserem Freundeskreis herum, einige Freunde blieben mir treu. Ander folgten sich zu Nathan hingesigen, a warme Tag, hat gut behangen, und es war nützlich, ihn zu kennen. Einige gaben zu, den Jussigen zu haben, Flirts auf Partys, seltsame Energies wischen den beiden, aber nix gesagt zu haben. Ihr Schweigen fast bin so sehr weiter wäre, worin diese dunklen Wochen Mama wurde. Mein Sauerstoff sie brach mir essen, wenn ich mich weigert zu essen. Es blieb bei mir, wenn die Einsamkeit zu laut wurde. Es hört zu. Es hielt mich in den Armen. Es erinnerte mich daran, dass ich immer noch wichtig war. Es versicherte so schwer, alles wieder in Ordnung zu bringen. Es led Stephanie und mich zum Familienessen in der Hoffnung, dass sie Broschen wieder in Ordnung zu bringen. Jeeds Familienessen in die zwangsläufigen angespanntem Schweigen oder verschleierter Fein zu liegen. Doch bei einem Abendessen explodierte es. Stephanie schnappt. Ich habe mich lediglich das soll sie geben. Du hast immer selbst bekommen, Rebecca, sich es über den Tisch, die Noten, den Job, die Wohnung, ausnahmsweise mal, nur einmal. Ich habe etwas dir bekommen, meine Stimme zittert, aber ich blieb standhaft. Mein Verlobter war keine Trophy, Stephanie, a war Jemmen, den ich liebe, Jemmen, dem ich vertraut, Mama legt langsam ihr Gabel hin. Stephanie Marie Thompson, sagt es mit scharfer, tiefer Stimme, entschuldigt dich bei deiner Schwester, sofort, wofer, ehrlich gesagt. Stephanie sagt mit den Achseln, und statt mit einem Tiger Kraft in ihren Salat. Nathan hat mich geholt, lieb mich jetzt, das war es. Ich stand da, die Serviette zerknüllte sich in meiner Hand, als ich es auf meinen Teller fallen ließ. Ich kann das nix mehr, Mama, es tut mir leid. Es war das letzte Familienessen.
en dem ik die deelgenomen habe en bij dem Stephanie en wissen war. Papa's gezondheidsten verslechter sich durch den Stress. Sein Herzschmerz mussten nicht pass worden. Weiter art basic, mehr Sorgen, en Mama altert in nur wenigen Monaten im Jahr. Die folgenden mir Augen verliebten sich. Waren es sich vers Weifelden die zerfetzten Fäden in ihrer Family klammern. 6 Monate nachdem ich den Ver entdeckt hat, war ich im Tiefpunkt angelangt. Mein Therapeut diagnostiziert bei mir eine klinische Depression und verschrieb mir Medikamente. Ich konnte mich bei der Arbeit nicht konzentrieren. Ich verlor einen wichtigen Kunden, nachdem er mitten in einer Präsentation zusammengebrochen war. Mein Chef hat mir freundlich eine Verlobung vorgeschlagen, aber ich wusste etwas Tiefers. Ich kann in Boston nichts heilen. Jedes Strange, jedes Gebgut, jeder Vertraut ort flüster all de Erinnerungen. Geister, denen ich nichts in Common kann. Dan ein Rettungslein. In unserer Niederlassung in Chicago ist eine Stelle als Marketingdirektor freigeworden. Ich habe mich sofort beworben. Wie klein meine Verzweiflung war Leidenschaft. Aber das Vorstellungsgespräch war freebings-loser als Worte. 2 Wochen später kam das Angebot. Mama kam, mir beim Packen zu helfen. Es wickelt jeden Balderrahmen sorgfältigen Seiten Papieren, worin die Kleidung in Kissen voll Tee. Inmitten der rechigen Rhythmus des Sortierens stellt es schlieglich die Frage, die wir vermieden hatten. Wurden es jemals in Erwägung ziehen, Stephanie zu vergeben? Ich antwortet zunächst nichts, sondern faltet einfach weiter Pullover zusammen und sinkt den Blick. Ich weiß nix, Mama, nix jetzt, vielleicht nie. Es substilize. Bei Versping geht es nix darum, ob es verdient. Es geht darum, dich befreien. Ich befreie mich, flüster die, indem ich nach Chicago ziehe. Es setzt die sich neben mich aufs Bett und nimm meine Hand in ihr. Weggelaufen ist nix deshalb bei heilen. Liebling, Tränen stiegen mir in die Augen. Ich brauche einfach Freiraum. Mama, Freiraum, überhaupt anfangen zu können. Es nicht, und umarme mich so fest, dass es sich wie zu Haus anfühlte. Versprich mir, dass du anrufst. Versprich mir, dass du uns nichts komplett ausgelegt. Ich verspreche es. Der Abschied war schwerer, als ich es mir je vorgestellt hatte. Papa hielt mich im Bahnhof länger als sonst fest. Sein Stimme war wie Emotionen beseelt, sei es innen kleiner. Bald deren Sochens Leben auf. Das es in ihren rückvollen ersten Worten. Meine ersten Wochen in Chicago waren schmerzlich einsam. Meine Einzimmerwohnung war kalt und unschön. Ich arbeitete Überstunden, nur der Lehre zu gehen. Ich habe es in some Minimum in meinem Schreibtisch gegessen und bin efter Nacht langweil bekleidet eingeschlafen, als ich sollen kann. Dann kam der Schlag in die Magengrube. In einem rechigen Sonntagmorgen rief Mama an. Ihr Stimme klang angemlich vorsichtig. Rebecca, ich möchte, dass du es von mir hörst, bever es die sozialen Medien erreicht. Meine Brust zog sich zusammen. Was ist los? Stephanie und Nathan haben gestern geheiratet, ein Stand-Sandwich klein. Aber es hat es trotzdem auf die Seiten von Boston Magazine. Dank Nathans Verbindungen. Ich fand den Artikel, das standen es strahlen wie dem Gericks Jude. Stephanie in einem schlichten weichen Kleid, siegreich lächelt, und in ihrem Finger der sonnenlicht Glitzer. Mein Verlobungsring, dies Nacht hat mich gebrochen. Ich trank ein ganz Flasch Wein, blättert durch kalte Bilder von Nathan und mir und schlucks, bis meine Augen sich geschwollen waren, es zu öffnen. Am nächsten Tag konnte ich nicht einmal aufstehen. Ich meldete mich krank, vertieft in die Dunkelheit der Situation. Doch als das Morgenlicht durch die Jalousien kroch, veränderte sich etwas in mir, ich kann so nichts mehr leben. Das war der letzte Tag, an dem ich in Match über mein Glück gab. Ich habe jedes Foto von Nathan von meinem Telefon gelöscht. Ich habe ihn blockiert. Ich habe Stephanie blockiert.
Ich tegen die Desch en stil meer vor. Wijgeeds Herzschmerz von meiner Haut in den Abflussfluss. Beter Arbeit habe ich mich mit aller Kraft in Jeeds Projekt gestürzt. Mit Messer scharfer Konzentration und Kreativität. Mein Chef bemerkt es. Ich bekomme Grieger Kunden. Mehr Verantwortung. Respekt. Damals lern ich Madison Reynolds kennen, unser Personalitären. Sie led mich in, ihren Bucklub bezutreten, und durch sie begann ich, etwas aufzubauen, was ich seit Monaten nichts mehr gehofft hatte, in Leben. Sie still mit ihren Freunden war, langsam hatte ich wieder das Gefühl, dass unsere Herren, Madison versich immer wieder, mir das zu vermitteln, aber ich glenn hifflich auf. Die Liebe fällt sich immer noch wie ein Schlagfeldern. Ich war nix bereit, mich wieder in die Schusslinie zu begeben. Dann kam die Konferenz in San Francisco. Ich wurde geschickt, unser Unternehmen zu vertreten. Am zweiten Abend hatten wir ein Gespräch mit potenziellen Partnern. Dort habe ich Zachary Foster kennengelernt. Sah neben mir, ruhig, aufmerksam, Michaelos freundlich, ein Tech-Investor aus Seattle, der heute in Chicago lebt. War nix auffällig, protz nix. Aber wenn es brac, hörten die Leute zu. Seine Leidenschaft war deutlich, aber nie arrogant. Als das Abendessen zu Ende war, fragte nach meiner Karte. Ich gab es ihm, ohne viel nachzudenken. Am nächsten Morgens kriegte eine E-Mail. Mich stieg unser Gespräch via, den heutigen Sitzungen bei einer Tasse Kaffee fortsetzen. Ich sagte ja. In den nächsten 3 Monaten blieben Zachary und ich beruflich in Kontakt. Hatte mir Kunden vermittelt. Ich habe in meinem Netzwerk vorgestellt. Aber Madison bemerkt noch mehr. Am Magditch sei es eines Nachmittags. Und das nicht nur beruflich, wir sind nur Kollegen, beharrte ich. Habe ein Augenbrau, Kollegen und sich nicht so weites. Schließlich led Zachary mich zum Abendessen ein. Diesmal ging es nicht die Arbeit. Ich hatte das Date fast zweimal abgesagt. Meine Nerven lagen blank, und der Gedanke, noch einmal von vorn anzufangen, macht mir Angst. Trotzdem zwang ich mich dazu. Nach etwas 20 Minuten, als Zachary und ich über unsere Lieblingsbücher sprachen, bekam mich ein wilder Angst. Meine Hand zitterten, mein Atem wurde flach, und Tränen traten mir in die Augen. Zu meiner Überraschung wurde Zachary wieder verärgert noch verlegen. Ohne zu zögern setzte er sich neben mich. Seine Stimme war ruhig, beruhigend und gelassen. Blieb bei mir, bis sich mein Atem beruhigte, und meine Hand aufhörte zu zittern. Dann bat mir sanft an, mich nach Haus zu fahren. Still keine Fragen, und drink nichts Offerungen. Am nächsten Tag kamen Blumen in mein Büro. Auf der Nachrichtstand nur, dass es keiner Wartungen und keinen Druck gab, nur der Wunsch, dass es mir besser ging. An diesem Abend griff ich zum Telefon und rief ihn an. Ich erhielt E-Mails von Nathan, von Stephanie, von dem Verrat, der mich fast zerbrochen hat. Hört zu und sagt nichts, bis ich fertig war. Dann erhielt mir von seinem eigenen Kummer, von der Frau, die ihn für seinen Geschäftspartner verlassen hat, und von der Firma, die bei der Scheidung verloren hat. Sei, das Vertrauen Narben hinterlässt und dass jeder, der es wert ist, geliebt zu werden, versteht, dass die Heilung nicht auf einmal geschieht. In den folgenden Monaten liegen war es langsam eingehen. Zachary drank mich nie so mehr, als ich geben kann. Respektiert meinen Freiraum, macht aber gleichzeitig deutlich, dass immer für mich da war. Bei unserem 5. Date kochte nichts in einem lauten Restaurant, sondern in seiner Wohnung für mich. Die Kursen an, spielt sanft Musik und sorgt dafür, dass es ruhig war. Wenn die Panik immer wieder aufkam, wusste, wie mich stützen kann, mit leiser Stimme, sanfter Hand und beständiger Präsenz. Zum ersten Mal seit Nathan begann ich in die Möglichkeit von Vertrauen zu glauben. Ein Jahr nach meinem Umzug nach Chicago hat sich mein Leben komplett verändert.
Ik wurde zum Senior Marketing Director befördert. Mein Büro hat Raumhofenster mit Blick auf den Fluss. Mein Freundeskreis war gewachsen, und was am meisten überrascht. Ich hat mich wieder tief verliebt. Zachary's Liebe war nix protzig, sie war nachdenklich, konsequent. Erinnerte sich daran, weißer ich Hafermilch in meinem Kaffeematch. Welch Podcast ich hört, welcher Duft mich berhielt. Aversig nie, mich zu reparieren oder zu wundern. Stand mir ein Foxer sieht, an mich zu verteilen. Als ich seine Schwester Carolyn Reindeers besuchs aus Portland traf, verstanden wir uns sofort. Wir tauschen Nummern aus und blieben in Kontakt, und unsere eigene Freundschaft entwickelt sich. Es halt mir Geschichten aus Zacharys Kindheit und zeichnet ein Bild von dem Mann, den ich immer mehr liebe. Ich blieb mit meinen Eltern in Kontakt und rief meine Mutter schändlich an. Ich war mit Stephanies Namen in unseren Gesprächen, aber gelegentlicher unter meine Mutter sei. Sei, Stephanie habe manchmal nach mir gefragt. Ich fragte sei, was sei darauf verwundert? Ich sage ihr, dass du das gut machst, antwortete Mama, dass du etwas Neues aufbaust. Ich wollte wissen, ob Stephanie Jamals ihr Ruhe ausgedacht KKT hat. Mama hielt in, bever sie antwortete, auf ihr Art, ja, sie ward still, wenn die Name fällt. Ich setzt die Therapie fort, mein neuer Therapie in Chicago half mir, mein Vergangenheit zu verarbeiten und besser Muster für die Zukunft zu entwickeln. Ich lernte, mein Auslöser zu verstehen und mein Grenzen klar zu kommunizieren, langsam hörten die Albträume auf, der Schmerz Leinach. Im Juni überrascht mich Zachary mit einem Wochenendesflug in die Weinregion Michigan, wir bernachten in einer gemütlichen Pension, umgeben von Weinbergen. Wir probierten Wein, beobachten Sonnenargent Bier dem Michigansee und zum ersten Mal seit Jahren hält ich tiefen und unerschütterlichen Frieden. In unserem letzten Abend besuchten wir den Chicago Botanic Garden. Als wir unter einem Spalier aus Sommerrosen hintergingen, blieb Zachary stehen und nahm mein Handy. Das Vergangene Jahr war das great Geschenk meines Lebens, sagte und sah mir fest in die Augen. Dann griff in seine Tasche und zog ein klein Ringschachtel heraus. Panik flackert in mir auf nur ein Sekund. Bilder von Nathans Heiratsantrag auf der Yacht drängten sich in mir auf, doch sie verschwanden, als ich Zacharys Gesicht sah. Sein Gesichtsausdruck war ruhig, liebvoll. Sagte, verlinch kein sofortig antwort. Wollt mir nur sagen, dass auf mich warten wrede. Wenn ich bereit ob morgen oder Jar. Tränen stiegen mir in die Augen, aber nicht aus Angst. Ich verstört. Ja, ich bin jetzt bereit. Der Ring hat nichts mit Nathans betriebenem Diamanten zu tun. Es war ein zarter Smaragd, flankiert von zwei kleinen Diamanten, elegant und ruhig, wie unsere Beziehung. Am Abend rief ich mein Eltern an, ihnen die Neuigkeiten mitzuteilen. Mein Mutter weint vor Freude. Sie sagte, klingt wie ein wunderbarer Mann und fragt, wann sie ihn kennenlernen könnten. Bald, hab ich versprochen, sehr bald. Wir planten ein klein Hochzeit mit Dreieckgesten an einem historischen Ort in der Innenstadt Chicagos. Auf Mamas Vorschlag hin lud ich Stephanie ein. Ich hat nicht damit gerechnet, dass sie kommen wrede. Aber es hält sich richtig an. Ihr Antwort kam per E-Mail. Sie war kurz und kalt. Sie sagte, sie und Nathan an diesem Tag an der Verpflichtungen wünscht uns aber als gut. Mama war nicht überrascht, sie meint nur,
Das selbst das ein Fortschritt sei, an unserem Hochzeitast umgeben von den Menschen, die uns lieten, if hält ich mich endlich frei, mein Vater if hörte mich zum Alter und verstört, heb mich seit Jahren nicht mehr so glücklich gesehen. Und Zacharies Gelbeid trafen den Kern dessen, was aufgebaut hatten. A verse brac, lieb als etwas sehr Breckliches und stark zugleich zu betrachten, es sei niemals aus selbstverständlich zu betrachten. A word das Vertrauen, das ich brac, Wortschätzen, while a verse dan, weich es mir viel, es zu geben. Nach der Hochzeit kaufen wir ein Brownstone-Haus in Chicago und renovierten es gemeinsam. Meine Karriere ging still bergauf, bis ich schließlich Vizepräsidentin wurde. Zacharies Investmentfirma konzentriert sich zunehmend auf die Unterstützung von Startups und Weiblicher Foreign. Ein Mission, die uns beiden sehr am Herzen lag. Ein Benz, beim Abendessen mit einigen Investoren, kehrt Divergenheit unerwartet zurück. Ein Gastrohunde, dessen Nathan kennt. Reynolds, richtig, sei de Lachen, ein Fostergerieden bei Angel Investments immer wieder einander. Vio Arjaren hatten es bei das Startup im Visor. Foster setzt die auf das richtig für. Reynolds entschied sich für den Verlierer. Das von Zachary unterstützt Startup wurde für Millionen übernommen. Nathans Firma es eigentlich. Die Ironie leg sich Weinevel ever mit. All dieser Verrat, all dieser Schmerz. In am Ende hat Zachary nix nur meinen Robert. Had auch die Zukunft Junen, später in der Nacht stellte ich Zachary in die Frage, die mir seit Wochen im Hinterkopf herumschwirrt, sehen wir bin Dung zu Nathan. Zachary sigert nix, a mir in die, Augen und gab es zu, a West, wo ich war, als wir uns auf dieser Konferenz trafen. Nix stils, nur, dass ich einmal mit Nathan Reynolds verlobt war. Ich fragte, warum es mir nix gesagt hat. Sei, a Wall, dass ich ihn so kenn. Why ist, und nix ausgemmenden, der mit meiner Vergangenheit verbunden ist. Seltsamerweise wollte ich mich nix betrügen. Im Gegenteil, es wollte sich Ausheit das Universum endlich etwas zu meinen Gunsten gefällt. Ein Stillart der Gerechtigkeit. Nach 2 Jahren beschlossen wir, es mit einem Baby zu versuchen. Jeder Monat bracht Hoffnung, jeder Monat endet mit stilleren Couching. Es folgten Artbisig, dann aber Weisungen, dann Schweigen. Zachary hat nie den Glauben verloren, hat mir durch die Tränen geholfen, meine Angst beruhigt, und mich immer daran erinnert, dass wir das gemeinsam durchstehen. Dies Family kann anders aussehen, und dies Lieb hängt nichts von der Biologie auf. Dann kommt der Anruf, wie dem ich mich mein ganzes Leben lang gefürchtet hat. Der Krebs meiner Mutter war zurück, und dieses Mal war es schlimmer. Wir flogen am nächsten Morgen nach Boston. Die Scans waren aggressiv. Die Hers waren freundlich. Aber die Wahrheit war klar. Diesmal gab es keine Heilung. Nur Zeit. Und da war nichts viel. Ich zog zurück in das Haus, in dem ich aufgewachsen war. Zachary kam jetzt walken in den Flogen, in half, wo kann. A Coach für meinen Vater, erledigt Besorgungen und sorgt davor, dass ich etwas zu essen hat. Jeden Abend stay mein stern und erinnert mich daran, dass ich stark war, auch wenn ich es nicht hält. In den letzten Wochen hörten mein Mutter und ich Jesperchi, die einem Memmer in Erinnerung bleiben. Eins Abends, kurz vor Sonnenuntergang, sah ich in ihrem Bett und richtete ihr Deck. Sie griff nach meiner Hand und bat mich ließ. Zu versuchen, Frieden mit Stephanie zu schlien, nicht FRC, nicht FR Stephanie, aber FR mich ich nicht. Mir konnte ich nicht versprechen, 3 Tage später starb sie friedlich. Hält mein Hand, mit Zachary und meinem Vater an ihrer Seite. Ich habe Stephanie angegriffen.
es war das erst Mal sieht Bier 6 Jahren, das ich ihr Nummer Geld hat, ich hab nur gesagt, dass Mama weg ist. Sie sagte nicht viel, nur, dass sie bald da sein wrd. Die Beerdigung war ein verschwommenes Bild aus Gesichtern, Blumen und Erinnerungen. Als ich neben meinem Vater stand und umarmungen und beiletsbekendend entgegennahm, hält ich mich wie ein Schatten meiner selbst. Dann ward es still im Raum. Stephanie kam herein und sie war nicht allein. Nathan war bei ihr, sie trug ein schwarzes Designerkleid und schwer Perlen. Ihr Make-up war makellos. Nathan sah later und ein wenig MD aus, hat aber immer noch dieselbe arrogante Haltung. Mir ward schlecht. An ihrem Finger steckt derselbe Ring, den Nathan mir geschenkt hat. Immer noch da, immer noch zur Show gestellt. Sie kamen näher. Stephanie sah mich verständnislos an. Sie sagte, es sei langer. Nathan sprach sein Beileid aus und vermied dabei kam den Blickkontakt. Zachary war mit dem Bestatter unterwegs und sprach mit ihm, also blieb ich mit den beiden Menschen zur CAC, die mich einst gebrochen hatten. Stephanie bat darum, mit mir allein zu sprechen. Ich folgt ihr in einen Nebenraum, einen Raum, der für private Trauerfeiern gedacht war. Stattdessen ward es zu einem Theater für ihr Ego. Sie erzählt mir von dem Sommerhaus, das sie gerade gekauft hatten, acht Schlafzimmer, ein Privatstrand. Sie lächelte und sagte, sie reden versuchen, ein Baby zu bekommen. Nathans Unternehmen hat gerade zwei neue Startups übernommen. Sie wollt, dass ich weiß, wie gut es ihnen geht. Sie hielt in, sah mich selbstgefällig an und sagte mir, dass sie jetzt als hab. Der Mann, das Geld, das Herrenhaus, und zum ersten Mal überhaupt empfand ich kein Wort. Ich hält mich nicht klein. Ich hab nix gespart. Also fragt ich sie, ob sie meinen Mann schon kennengelernt hab. Sie blinzelt, verwirrt Amen. Ich verniet die Zachary trat ruhig und zuversichtlich ein. Nathan kam hinter ihm herein. Und in der Sekunde, in der sich ihr Blick trafen, nirte sich als Nathans Gesicht verlor Farb. Zachary nannt in Reynolds, Cahill und gelassen, Nathans Stimmelte, versucht, ein Gespräch anzufangen, schlug ein gestliches Gespräch vor. Zachary lächelte nur und sagte, sein Terminkalender sei voll. Dann dreht sich zu mir und fragt, ob ich bereit sei, zu kakren. Stephanie stand wire start da, ihr Gesicht war blass. Die selbstgefliget war verschwunden. Ich lächelte, ihn exlakon. Den erschien der Bestatter, es war Zeit für den Gottesdienst. Als wir zu uns Serienplätzen zurückgingen, spürt ich, wie sich Papas Arm fester um meinen Leg. Doch als wir ins setzten, zuckte dat wir Schmerz zusammen. Klammert sein Brust mit der Hand, panikt vor mich, Zachary rief Hilfe. Wir brachten dat schnell in den Nebenraum, wo in ihn aus der Kapelle untersug. Stress, kein Herzenfahrt. Aber so nah sich wohlzufühlen, Stephanie kam herein, sichtlich erschüttert. Es sei fragt, ob alles in Ordnung sei, in ihrer Stimme lag keine Arroganz, nur Besorgnis. Einige Minuten lang saßen wir drei, die Kinder von Eleanor und Thomas schweigen zusammen. Als Papa darauf bestand, dass trotzdem im Gottesdienst teilnehmen kann, kehrten wir zurück. Noch mehr betrat Stephanie das Podium. Es würzig, Einkers Trauerried zu helden, doch Knox was eilen brach ihr Stimme, es ist zu Semingebrücken. Ich trat vor, legte ihr leise die Hand auf die Schulter, und nickte.
Lassen sich Zeit, and für diesen Kursen, sehr bräcklichen Moment standen wir zusammen, nix als fein, aber als Tür. Abschied nehmen von der Frau, die uns beid zusammengehalten hat, selbst nachdem wir uns getrennt hatten. Neben dem Bett meiner Mutter in der Schublade, in der ihr Handlotion und Lesebro aufbordi, fand ich ihn in Weichs, Abschnittsletter Bundiens Tagebuch. Darin entdeckt ich ein Church, die im letzten Jahres entwürfes hat. Sie für sie sprach über ihre Hoffnung, dass wir uns eines Tages wieder verstehen würden, in ihren Kummer über das Schweigen, das zwischen uns herrscht. Einer der letzten Church, die schritt auf Neues, wo woken wir ihrem Tod, lautet, ihr groß bedaren besten deren, die will sie verlassen, worin der noch immer entfremdet wären. Eleanor hat ihr ganzes Leben damit verbracht, den zu reparieren, aber das hier, das war was es nix reparieren kann. Schrieb, dass es betet, dass wir wieder zueinander finden würden. Ich wish mir gerade die Tränen aus den Augen, als es unter der Klingelde. Durch das Fenster sah ich Stephanie allein auf der Veranda stehen, Nathans Auto stand nix in der Einfahrt. Mein Vater war mit seinem Bruder am Abendessen gegangen, was bedeutete, dass nur ich da war. Und ich nicht deiter, unsicher, was kein Wort. Hat Hallo gesagt, das war als kann reinkommen. In der Küche machte ich Kaffee, worin Schweigen am Tisch sah. On a Nathan in ihrer Seat sah es anders aus, kleiner, weniger giftig. Als wir ein unsichtbarer abgefallen. Schließlich fragte ich, wo Nathan sei, seid, zu Haus, und wiss nix, dass hier sei. Hat ihm gesagt, dass nach der Beerdigung frei rausbrach. Das Schweigen zwischen uns war schwer, nix nur unangenehm, sondern fast körperlich. Jahrelang ausgesprochen war, hatten Mauer errichtet, die keiner von uns einzureisen wusste. Dann sprach es entschuldigt sich für das, was es im Bestattungsdienst gesagt hat. Es gab zu, dass es grausam und unangemessen war, ich nicht. Ich nahm ihre Entschuldigung zur Kenntnis, war aber nichts bereit, es anzunehmen, denn hält es mir, dass es Mamas Tagebuch gelesen hat. Papa hat es ihrem Abend übergesehen. Dieser letzte Eindruck, darüber uns, hat es auch zerstört. Ich sagte ihr, dass ich es ausgefunden habe. Aber zur Version erinnerte ich es bedarf es mehr, als nur am selben Tisch zu sitzen. Es für der Ehrlichkeit. Es sah sie mir auf, ihr Augen glänzten. Dann brachte dem entschuldigt, es ging ihr elend. Das sehr fast von Anfang an so gegangen. Der Nathan, den ich einst liebe, hat sich verändert. Nach ihrer Hochzeit wurde er kontrollierend und kritisch. Sein Geschäft, der Inbegriff von Reichtum und Erfolg, brac. Die neue Akquisition war nur ein weiter Verset, sich über Wasser zu halten. Der Lob, die Autos, das Haus, alles ist durch Kredit finanziert, ihre basiert nicht auf Leben. Es war ein Chauffeur Investoren, Kunden und soziale Kontakt. Aber wacht Ausgaben, kontrolliert ihr Telefon. Befreit ihre Beugungen. Der Nathan, den ich kennt, oder so kennengelernt, existiert nichts mehr. Wie sagt es hatte das nie wirklich gehen. Ich fragte es warum es geblieben sei, es sich nur ein Wort, Scham. Why kann es der Welt, und insbesondere mir, gestehen, dass es unsere Familie für was zerstört hat, das nie real war, und es gab einen Vertrag. Wenn es ging es mit leeren Händen nach Haus. Ich schaue Mamas Tagebuch über den Tisch, leise den Rest, seht ihr, Stephanie los, und dabei flossen ernie Tränen. Schließlich blick es auf, ihr Gesicht war wann. Es sagt, unsere Mutter hat immer als durchgekaut. Ich stimme zu, das tat es immer. Stephanie flüstert,
das sich Jahrelang selbst gehst habe. Jedes Mal, wenn unsere Muttermacher wohnte ... En voller Charles von einer meiner Errungenschaften erhält, spürt die last Jahr taten, den erhält mir was ich nie Worte heit. Hat vor, Nathan zu verlassen, hat bereits einen Anwalt konsultiert. Weise, vorsichtig, meine Gefühle gerieten durcheinander. Ich heit mich bestig fühlen sollen, stattdessen empfand ich Mitgefühl. Die Schwester, die einst meine Welt zerstört, lebt jetzt in einer Art Gefängnis, das ich niemandem wünschen würde. Habe keine Verspinger Worte. Wollt nur, dass ich die Wahrheit erfahre, bevor ihr Leben in die Luft jag. In dieser Nacht blieben wir ständig auf und durchsuchten Mama Sachen, wir haben glad, wir haben gut, wir fanden alle Futtelben, handgeschrieben Rezept. Und wenn sich notizen, die unsere Mutter in unsere Praktiken aus der Kindheit gesteckt hat, jeden Tag an der Nachrichten, nie wiederholt. Hat immer zwei verschiedene Stapelkeks gebacken, Schokoladings für mich, Zuckerkeks für Stephanie. Niemand kann behaupten, Mama hat keine liebsam Detail. Wir wurden nicht durch Sauberhand geheilt, davor waren die Wunden zu tief. Aber hat sich verändert. Die Liebe, sogar aus dem Jenseits, baute ein sehr Bruchs zwischen uns. Als Stephanie sich zum Gehen bereit macht, fragte ich was als nächsten Wort? Word die Scheidung einreichen, wenn der Anwalt das Rat in ein bescheiden Wohnung sehen. Neuanfangen, dann fragt nach mir, ob ich nach Chicago zurückkehren würde. Ich sag ja, mein Leben wird jetzt dort, mit Zachary. Ich scheine glücklich zu sein. Ich habe ihr die Wahrheit gesagt. Das bin ich, wirklich. Lächelte sanft und sagte, dass zumindest einer von uns es sein soll. Wir umarmten uns, nix fest, nix lange. Aber es war etwas, keine Versping. Aber der Beginn von etwas Neuem. Zurück in Chicago schlüpfte ich zurück in mein Leben mit Zachary. In unser Brownstone-Haus, in meiner Karriere, 6 Monate nach der Beerdigung meiner Mutter erfuhr, dass ich schwanger war. Nach Jahren die Versikens war die Freude überwältigend, aber bitter so. Meine Mutter wird nichts mehr hier sein, mir Enkel kein Kind zulern. Aber ich spürt überall, in rechigen Morgen, in Schlafliedern, in der Kraft, von der ich nichts weiß, dass ich es hat. Stephanie und ich blieben vorsichtig in Kontakt. Telefonanrufe paar Wochen, Updates, sanft Wiederaufnahme der Verbindung. Ließ sich von Nathan scheiden, bin in ein kleinen Wohnung gezogen und habe Arbeit bei einer kleinen Marketingfirma gefunden. In Bostons Leitkreisen wurde getuschelt, doch blieb Hacker haben und Habs. War dabei, etwas wieder aufzubauen, diesmal wirklich, den Weg, der mich hierher gebracht hat, habe ich nie geholt. Nathan zu verlieren hat sich eingefühlt, als vorbei, aber es war wirklich nur der Anfang. Zachary und ich haben uns nichts nur verliebt, wir haben etwas aufgebaut. Partnerschaft, Respekt, Wachstum, sein Erfolg hat meine nie getraut, hat ihn noch verstört. Meine Mutter hat immer gesagt, das Versping nichts für den anderen gilt. Gilt uns selbst, hat recht. Die Laster Wet und Bitterkeit ließ schlieglich nach, und in diesem Raum kann ich endlich klar sein. Die Narben werden für immer bleiben. Aber definierten mich nichts mehr. Sie bin zeig im Kinderzimmer und sah so, wie Zachary die Wunden einem sanften, beruhigenden Grundstrich. Und ich dachte über die Lektion nach, die ich in seinem Kind mitgeben will. Dieser Verlust bedeutet nichts das Ende. Dieser Wert bedeutet nichts, dass nichts wieder aufbauen können. Das die schmerzhaften Kapital manchmal zu ihrem ganzen Leben führen können, haben schon einmal etwas durchgemacht,
von dem es dachten, es word, es sehr streng, en den festgestellt, dass es statische Praktik. Ik word gerne geschickt in den kommenden heren, en wenn dies Ries berührt hat, abonnieren bit, en teilen mit jemandem. Der Renmus, dass der Schmerz nicht die letzte Geschichte schreiben darf. Vielen Dank fürs Zuhören. Manchmal ist das wir nichts wollten, nur der Anfang, den wir brauchten.